Vivo. O meu ainda não está transmitindo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Ainda não entrou. Estamos ao, Não tá, entrou tá ao ainda. vivo já no YouTube, gente. Já vai entrar, ele tem um delayzinho. Isso aqui tudo já vai aparecer na transmissão, tá? Estamos ao vivo. Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao quinto FOTnS, mais um ano que a gente está aqui reunido para falar sobre tecnologias da luz na saúde. É um prazer poder estar esse ano sendo o host do evento. E agradeço a presença da Silvia, da Marta, mais um ano aqui com a gente, mais um ano falando de um assunto que a gente gosta tanto e podendo ajudar outras pessoas, que é um dos objetivos do FOTnS, é a gente fazer essa doação, essa colaboração, sempre com projetos sociais, sempre com causas humanitárias que estão sempre, infelizmente, né, a gente tem essas tragédias acontecendo e a gente tem que ajudá-los. Deixa eu fechar aqui que eu tô com... Me avisaram de um termo técnico aqui. Marta, para você também fechar o YouTube, senão dá uma microfonia aí. Agora que a gente sabe que está online. Então, esse ano a gente tem novidades, né? A gente tem novos professores que estão com a gente, também sem a colaboração dos palestrantes, a gente não poderia fazer o FOTnS. Então, agradecer a todos os palestrantes já de antemão, né, por disponibilizarem esse tempo de estar aqui com a gente, conversando sobre tecnologias da luz, fontes de luz, terapias, né, e disponibilizando o seu conhecimento e os seus casos clínicos. Então, é sempre um prazer poder contar com tantos amigos que colaboram com a gente nesse projeto. E nesse primeiro dia, a gente tem o professor Mohamed Saad, da Harvard Medical School, né, do Wellman Center, que vai falar para a gente daqui a pouco sobre PDT, né, e um novo tipo de tratamento, né, que é o photopriming, em que você faz um estímulo ao sistema imunológico para combater as células do câncer. Então, é uma modalidade de tratamento super interessante, que ele vai estar aqui comentando com a gente, falando das aplicações, falando das vantagens de utilizar essa técnica, né, não só no tratamento da PDT, mas utilizando a PDT para esse estímulo, para essa ativação do sistema imunológico do paciente, combatendo, então, as células do câncer. E, na sequência, a gente tem o professor Raymond Lazafame, que ele é editor da revista Photobiomodulation, é uma revista super importante na nossa área, né? E a gente vai ter o prazer de recebê-lo aqui. Infelizmente, ele está num outro congresso, mas ele fez questão de participar, então ele mandou a aula para a gente. Por um lado, ele não está aqui com a gente, mas por outro lado, isso deu tempo da gente colocar legenda na aula, a aula está em inglês, mas a gente vai ter legendas em português, então acho que isso facilita bastante que mais pessoas acompanhem, né? E ele se disponibilizou. Qualquer pergunta que a gente não consiga responder, enviar para ele e depois ele vai compartilhar isso com a gente. A gente pode compartilhar no próprio Instagram do FOTnS, no chat do YouTube. Então, essa interação com um professor tão importante na nossa área, editor de revista, isso é super interessante da gente ter. E esse ano, mais uma vez, a gente vai poder ter essa interação com palestrantes internacionais, né? Então, a gente está super feliz de poder estar mais um ano contando com palestrantes renomados para fazer a abertura do nosso congresso, para poder estar aqui conversando com vocês. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Silvia e Marta, se vocês quiserem também dar um oi para o pessoal, fiquem à vontade. Pode ir, Má. Eu sempre falo rapidinho, deixar para a Silvia terminar, mas também dou boa noite a todos. Bem-vindos a mais esse encontro online. Agradecer a presença de vocês por aqui. A gente realmente procura sempre trazer novidades quando a gente faz o programa, o evento. Então, o Agnaldo acabou de falar para vocês
das palestras internacionais, que é como a gente vai começar hoje, mas a gente também gostaria de chamar a atenção que a gente tem outras palestras bastante interessantes. É, tem várias, mas um laser na apneia do sono, PDT, terapia fotodinâmica em onicomicose. Temos mais um ano com uma palestra que vai falar de ILIB. Então, não deixem também de participar amanhã e no sábado, porque a gente montou aí um programa para que vocês todos apreciem. Acho que é isso, Silvinha. Ah, não podemos esquecer, o Aguinaldo também comentou que o evento, além de transmitir para vocês essas novidades no mundo das tecnologias baseadas em luz nas áreas da saúde, a gente tem aquele caráter social. Então, todo ano, a verba que a gente recolhe, ela vai para alguém que precisa, e esse ano a gente decidiu ajudar a equipe paralímpica de nado sincronizado. Eles têm aí uma competição no exterior, lá em Paris, antes das Olimpíadas. Então, todo o dinheiro arrecadado naquele grupo Vaquinha está indo para o nado sincronizado. Eu acho que isso também é importante falar, né? O Agnaldo comentou do caráter social, mas não deu detalhes, mas é para a equipe de nado sincronizado paralímpica poder participar dessa competição. Pelo que o Agnaldo me explicou, o nado sincronizado ainda não é uma modalidade paralímpica, porém essa competição abre portas para que esse pessoal, essas meninas, possam participar das Paralimpíadas, que eu particularmente gosto muito, né? Falou em esporte, é comigo mesmo. Eu acho que é isso, em relação ao FOTnS, eu acho que é isso. Né? Esperamos que vocês também gostem do evento, que nem a gente faz, tenta fazer, tenta programar, tenta pensar em proporcionar realmente o melhor para vocês, então a gente espera que vocês apreciem bastante. Acho que é isso, minha amiga Silvinha. É um evento de família, né? É um evento de Obrigada. família, não é um É evento de mesmo. amigos. É um evento entre amigos que nasceu de amigos, né? Nasceu em 2020. A gente recebe algumas perguntas, às vezes, por que que não faz presencial? E eu acho que uma das coisas interessantes do FOTnS, que ele me mostrou muito em 2020, eu recebi muitas mensagens, claro que a gente estava na pandemia e estava todo mundo isolado, mas mensagens que me tocaram muito foi de pessoas que falaram assim: nossa, eu estou aqui no Pará e vocês conseguiram me colocar dentro do mundo, dentro de um universo internacional, que isso é raro, é difícil. E eu acho que assim, a pandemia veio, foi embora, graças a Deus, e que não volte, né? Mas algumas lições ficaram, e para mim o que ficou de lição na história do FOTnS foi a democracia. Foi realmente montar um evento não tem custo, basicamente, né? Ele é um evento gratuito, é um evento que a sociedade pode aproveitar. Então, é um evento que eu já recebi mensagens de pacientes, de pessoas que assistiram o YouTube do Fotos, então ele fica aberto para a sociedade. Então, nós que trabalhamos com luz, estamos aqui ouvindo pessoas diferentes que às vezes a gente não tem contato, não são dos nossos grupos, vendo ideias diferentes. A gente não traz pessoas aqui que querem falar, que fazem a mesma coisa que eu sempre, e nem trazem pessoas sempre que eu concordo com tudo. Esta é a ciência, né? A gente traz gente de todas as áreas, de todas as aplicações, de todas as formas de trabalho, para que a comunidade da luz possa ver e também para a gente divulgar para a sociedade. Geralmente, quem está nos assistindo ao vivo são as pessoas que realmente trabalham com isso. Então, é importante a interação entre nós, as perguntas que vocês fazem no YouTube, porque isso esclarece não só outros colegas aqui, mas de verdade a gente percebe que deixa um legado para a sociedade. A gente deixa um legado muito legal. Se vocês entrarem no canal do YouTube, vão ver que o número de reproduções que já teve o FOTnS é muito grande. Se você pensar em qualquer evento que a gente vai, congresso, se às vezes tem 200, 300, 400 inscritos, e é o público que é atingido e acabou. No FOTnS a gente chega a ter 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, ou seja,
o público que a gente atinge é muito grande, e é um público tanto que trabalha com isso, quanto um público que está buscando. Às vezes a pessoa escreve no Google uma doença, um problema, e o Google traz para ela uma palavra-chave que está aqui no FOTnS. E ela realmente acaba tendo algum conhecimento, algum contato, conhecendo um profissional, aprendendo um pouquinho mais. Então, a luz, ela é isso, né, gente? A luz é democrática e ela vai para todo lugar. Então, eu acho que o FOTnS tem exatamente o caráter da luz, de ser democrático, de ser igual para todo mundo. A gente, claro que nós tínhamos planejado todo o FOTnS, a gente sempre sabem que sempre a gente tem uma causa, nem todos ficaram sabendo que o ano passado, com a ajuda de vocês, né, foram vocês que fizeram isso, a gente conseguiu doar R$ 10.000 para a causa dos Yanomamis, né, pode até não parecer uma quantia incrível, mas para um evento pequeno, online, gratuito, mostra de realmente de solidariedade, de vontade. E esse ano a gente tinha tudo programado para ajudar somente as meninas do nado paralímpico, e não é somente, né? É um grupo de meninas que está aí treinando por vontade própria, sem muito incentivo, equipes de profissionais que trabalham de graça para que essas meninas tenham uma chance de competição e que fazem muito bonito, né? O Brasil adora mostrar no jornal o quanto os seus para-atletas são número um no mundo, mas quanto a gente ajuda esses para-atletas é um negócio que fica por trás dos bastidores, né? O esforço de cada um. Então a gente teve a oportunidade de entrar em contato com esse grupo de meninas e tínhamos feito tudo para realmente ajudar esse grupo. E todos fomos sensibilizados, o Brasil inteiro foi sensibilizado com a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, diante desse fato, é claro que a gente também não podia ficar parado e nós vamos reverter uma parte de um leilão que a gente vai fazer de novo no último dia, né, Aguinaldo, de equipamentos que foram doados, e é para ajudar a causa do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que realmente, assim, para ajudar a sociedade lá, a população, porque nem tudo acontece como a gente planeja, né? A gente tinha planejado de uma forma e perante as circunstâncias a gente se adapta e a gente vai ajudar a todo mundo se puder. E não somos nós, são vocês, né? Na verdade, a gente está aqui nos bastidores proporcionando esse momento para esse espírito de vocês de doação, de abertura e que seja um grande evento, que todo mundo possa aprender bastante. Eu também, inclusive, vou aprender bastante. Então, assim, sempre vamos conhecer coisas novas. E super bem-vindos. A casa é de todos, né? A nossa casa, o FOTnS, é a casa do Grupo da Luz, que se encontra aí, infelizmente, só uma vez por ano, mas também dá trabalho demais para se encontrar muitas vezes por ano. Vamos deixar uma vez por ano, celebrando aí o Dia Internacional da Luz. A gente já tem o prazer de ter o professor Saad aqui com a gente, então vou passar a palavra para o Aguinaldo para ele poder apresentar o professor. Uma ótima palestra. Vocês podem escrever as perguntas de vocês em português para o professor sem nenhum problema. A gente traduz todas as perguntas de vocês para ele. E aproveitem, porque realmente o tema que ele vai apresentar é uma coisa que se escuta muito pouco aqui, e por isso acho uma palestra bem inovadora para a gente começar nosso primeiro dia de FOTnS. Bem-vindos. Obrigado, Silvia. Eu vou só acrescentar aqui e agradecer também aos patrocinadores do evento. Então, esse ano a gente tem a colaboração da Ultradente, da Laser Smile, da Fórmula em Ação e da revenda da Opts Saúde e Inovação, que é uma revenda de Belo Horizonte. E, como a Silvia falou, no sábado, né, no encerramento do evento, a gente vai ter o leilão, como a gente teve o ano passado, e aí todo o dinheiro arrecadado com os equipamentos, com os materiais, vão ser doados para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Então a gente conta com a colaboração de vocês, né? O ano passado a gente teve esse volume que a Silvia falou, né? A gente conseguiu ajudar bastante e esse ano a gente pretende ajudar cada vez mais, ok? Então vamos lá, vamos deixar o professor Mohamed Saad esperando. Hi Mohamed, how are you? Thank you to be with us this night. It's a pleasure to have you here. Yeah, I mean, it's a pleasure being in. Thank you. I will introduce you to the people that are watching us. I will talk in Portuguese, and after that, I pass for you, ok?
Então, o professor Mohamed Saad, ele é formado em bioquímica, doutor em nanomedicina pelo Center for Cellular and Molecular Biology, na Índia. Tem o pós-doutorado na Cleveland Clinic e é pesquisador do Wellman Center for Photomedicine, do Harvard Medical School. Então, a gente tem o prazer de recebê-lo aqui, falando de dois assuntos super importantes e super interessantes, né, que é a terapia fotodinâmica e o PDT Prime, né, que ele vai explicar para a gente essa técnica e introduzir essa técnica que eles estão utilizando lá no Wellman Center, para a gente ver as possibilidades, indicações e as vantagens de utilizar. Okay? So, once more, thank you very much to be with us, Mohamed. You can share your screen and put your presentation. I think it's disabled by the host. I can't share my screen. Oh, Sylvia, can you help us? Sylvia, I have to allow you to share the screen. Yes. Now, try now, please. Yeah. All right. Can you see my presentation? Yes. Perfect. Yes. Yeah, I mean, so let me know when to start and I can start. Okay, you can start. Okay. Yeah, well, good evening, everyone. I'm hoping we are all in the similar time zone. And thank you for the organizers of this meeting to invite me for this presentation. And just to give a brief introduction, I'm Saad. I go by the name Saad. I'm a PhD in nanomedicine and molecular biology. And I've been working for the past few years at the Wellman Center for Photomedicine as an instructor in dermatology. And what I will be going through today is something rather basic in photodynamic therapy, and try to introduce you to a concept which has been there in some form for the past many years, but somehow it wasn't really, the potential of this phenomena was not really realized. We call it as photochemical or photodynamic priming. And that's what will be the topic of my discussion today, how photodynamic therapy can be used for photochemical killing as well as photochemical priming. And we are based at the Wellman Center for Photomedicine, which is part of Mass General Hospital and the Harvard Medical School. So moving forward, I think I'm sure most of you are aware of this. This is a simple diagrammatic representation of what photodynamic therapy looks like. I will be mostly focusing on the cancer application of this particular therapy. What we usually do is in the clinic and in the lab, in preclinical models, we inject the photosensitizer. We usually give it systemically and wait for enough period of time for the photosensitizer to localize in the targeted lesion, which in our case may be the tumor tissue. Once we know that it has localized in the tumor tissue, we shine light on it and then wait for a treatment response. Going into the chemistry of this, what happens is we have a photosensitizer, a molecule which is non-toxic under dark conditions, but once it is excited by non-thermal radiation of a particular wavelength, it gets excited. This is the photosensitizer in its excited singlet state. What these molecules do they can either emit energy back in the form of fluorescence, come down to the ground state, but most of the time what they tend to do is they go down to a partially stable state, which is also called as the excited triple state, where they stay for a slightly longer time. And that's when they can interact with the surrounding environment, which may be biomolecules or mostly oxygen, through different mechanisms of either energy transfer or electron transfer, and then form these reactive molecular or reactive oxygen species. And it's these species that are actually toxic to the environment, and that can lead to either killing or
what we call as priming. And I'll get into more details of the priming part of it later. So even more simplistically, this is basically how you can represent a photochemical reaction. We have a photon, we have a photosensitizer, and we have molecular oxygen. As long as you have these three components together, that can lead to singlet oxygen generation, and that is toxic. Now, going forward, we have this reaction of three different reactants making a toxic molecule. How do we calculate the doses when we do a photodynamic therapy-based killing or any application that involves photodynamic therapy? We either go by the photosensitizer concentration, which can be the dose that we administer, or it can be the amount of photosensitizer that reaches a target tissue. We call it as the photosensitizer concentration, and that's usually fixed in most of our applications. Or we can define PDT, the dose that is used in PDT in terms of the light dose that we use, and it's mostly represented as the total fluence, in the units of which are joules per centimeter square. For the third reactant, which is molecular oxygen, we really don't have any control over it because that's endogenously present there. So the dosimetry for oxygen is basically beyond our control. So we mostly talk about photosensitizer and the photosensitizer concentration and light dose when we decide or calculate doses for a photodynamic therapy-based experiment. What we came up with, when I say we, it means our lab, some time back, was we should probably include or come up with a term that uses both photosensitizer concentration or takes into account both photosensitizer concentration and the light dose. And that's when we came up with this, the PDT dose. That basically is a dose product of photosensitizer concentration and the photons or the total fluence that is used in that particular application. Just to give you an example, what that means is, this is an in vitro 3D ovarian micronodule model. So we have these micro nodules of ovarian cancer growing in a culture, and that are treated with different concentrations of the photosensitizer, which in this case is benzoporphyrin derivative. And as you can see, the more the photosensitizer that is administered to these nodules, the more they take up. And if we quantify this photosensitizer, what we see is that there is definitely a concentration-dependent increase in the uptake of the photosensitizer. Now, in this case, if we treat them with equal light doses, it becomes very obvious that the one that has taken more photosensitizer will definitely show more killing. So just to keep it fair between the three different doses, what we came up with was, as I referred back earlier, the PDT dose. So the 0.25 micromolar concentration that was administered in these nodules received a higher light dose, so that the dose product, which is basically 0.25 times 40, is 10 micromole joules per centimeter squared. And that for us is the PDT dose. And similarly, for the 1 micromolar, we irradiated that with 10 joules, and the 10 micromolar treated ones were irradiated with 1. So the dose product for all these three formulations stayed the same, although the light doses were different. And what were the results in terms of photokilling? These were when they were treated with different PDT doses. I'll just focus on this, which I was talking earlier in my previous slide. When we tried to keep the PDT dose fixed at 10 micromolar joules per centimeter square, we see the ones that were treated with less photosensitizer concentration, which is 0.25 micromolar, showed the maximum decrease in viability. That means that was the most toxic. Although the important point here to remember is that they were being treated by the same PDT dose, but the light dose and the photosensitizer concentrations were being varied. Moving forward, what we also try to do is the light dose that we deliver can be delivered in different ways or different fluxes. That's what we refer to as fluence rates, measured as the power of the light source that is emitting the photons. So we tried to decrease that and prolong the exposure time to achieve the same light dose for the ones that were treated with the maximum photosensitizer concentration. And what we found was that
as we decrease the fluence rate, but keeping the total light dose constant, what we see is the lower fluence rates were actually killing more nodules. So what does this mean? I mean, the two slides that I've shown. What it really means is that if we can slow down the photochemical reaction that I introduced in the beginning, the photon and the photosensitizer reacting with each other, if we can slow that down either by reducing the concentration of the photosensitizer or the concentration of the photons by regulating the fluence rate, we can make photodynamic therapy more effective. And going to one more example, this is a more recent study from our group. And what we try to do over here is, again, in vitro system, we try to develop these spheroids. And pancreatic cancer has this specific property of inducing a desmoplastic response. What that means is they also tend to have a lot of stroma and fibroblasts growing with them. We try to mimic it in vitro in a cell culture model. So MIAPACA2 MP2 is our cancer cells that we used, and PCAF is the pancreatic cancer associated fibroblast that we use, and we co-cultured them in different ratios. So we had, so as you go across this panel, you'll see that the MIAPACA2, the cancer cell concentration actually decreases, but the fibroblast concentration increases across the axis. And we tried to treat these different desmoplastic pancreatic cancer models with either the commercially available Visodyne photosensitizer formulation of BPD or an antibody conjugated photosensitizer formulation. Now, just to see a light dose dependent killing in this model, where we don't add the fibroblasts to begin with, what we see is when we keep the photosensitizer concentration across to two formulations, Visodyne and the photoimmunoconjugates constant, and the fluence rate constant, what we see is that there is a good light dose-dependent decrease in viability. But the Visodyne was definitely more effective. As you can see, the blue viability curve over here, the viability significantly drops and drops at a very low light dose that we were applying. The only take home from this slide is that there were two light doses that we narrowed down. 5 joules with Visodyne PDT was giving an equal effect as 20 joules of photoimmunotherapy. So that definitely suggests that there is something different between the two formulations, but the photosensitizer was the same, but the formulations were different, and that's making one of them more effective than the other. So we tried to find out what's the amount of photosensitizer that these two formulations can deliver. And what we found was that photoimmunoconjugates, we know it's an antibody-targeted photosensitizer formulation, so it's very specific, but it's also very inefficient. And what we see is that it almost, as compared to Visodyne, it delivers the photosensitizer at a very low amount. And this is the fluorescence from these cells once they were treated with the different formulations, although at the same concentrations. So moving forward, we chose different spheroid models, the different desmoplastic models characterized by the 50 or 75% of the fibroblasts in the cancer cells, and we treated them with light doses that we standardized for the pure cultures, for the pure cancer cultures, 5 joules per centimeter square for Visodyne and 20 joules per centimeter square for photoimmunotherapy. And what we found is this panel shows what's happening with the MIAPACA2 cells, and we see that the photoimmunotherapy now becomes more effective when we are treating the spheroids at 20 joules per centimeter square, specifically when the fibroblast content in these spheroids increases. But Visodyne definitely is not effective, as is very clear from this slide. The viability is very high in the Visodyne-treated spheroids, but for the photoimmunotherapy-treated spheroids, the relative viability was extremely low. And this is, again, a fractional viability of the same, calculated from the same graphs. So what's important over here is we went back and we checked for the PDT dose, as I mentioned earlier, which is basically
the product of BPD fluorescence that we calculated from here and the light doses that we have from here, 5 joules and 20 joules. We came up with these PDT dose products, and what we see is across the different spheroids that were developed with different levels of desmoplasia, the photoimmunotherapy, irrespective of how desmoplastic the nodule is, always delivered an approximately the same amount of PDT dose. But it was with Visodyne that we saw that there was a significant change in the PDT dose product because there was a significant change in the amount of photosensitizer that was being developed. But even irrespective of whatever amount of PDT dose that we were applying, the photoimmunotherapy was definitely more effective as compared to Visodyne. If we compare the similar PDT dose products, this is around this point, what we see is Visodyne is definitely much less effective. So what this means is that photoimmunotherapy, it was able to, although it was delivering less photosensitizer, was able to achieve much more photo killing. And again, that may be because we are slowing down the reaction. In my previous example with the ovarian cancer nodules, what I showed was we decrease the fluence rates and we make the therapy more effective. Here, we can decrease the photosensitizer content and make the therapy more effective. Basically, the two reactants in the photochemical reaction, if we can control it and slow down the rate, we can make the therapy more effective. And that's what I would conclude with the first part of my talk today. And basically reiterating it again, that slowing down the reaction between the photosensitizer and the photon by either lowering the photosensitizer concentration, as we saw in the pancreatic cancer model case, or reducing the fluence rate and total fluence, as we saw in the ovarian cancer case, and potentially enhance PDT efficacy in vitro. But the question is, in vitro systems are fairly straightforward. And as we move on to more clinically relevant animal models or even patient data, the system becomes much more complicated. And as an example, I'm showing here an image of, again, a tumor that was developed in a mouse model. This is pancreatic cancer, pancreatic tumor. And this is a tissue that was resected after the photosensitizer was administered. So we could also measure the fluorescence signal from this tissue, and we see that the fluorescent signal appears to be evenly spread out across the tumor. But not for this particular tumor, but for a different tumor, what we did was we tried to find out the microscopic distribution of the photosensitizer. And this is how the microscopic distribution of the photosensitizer in a tumor looks like. This region is the tumor, and the green in this image are the blood vessels, which are definitely more in the healthy pancreas. And as we know, pancreatic tumors are hypovascularized. So the blood vessel content in the tumors is definitely very low. And in red is the photosensitizer that we administered, which in this case is benzoporphyrin derivative, although through a different formulation, abbreviated here as TPMIL. And so what do we see from this image? There are regions like this, which will, if we have to calculate if the tumor was irradiated with a particular light dose, these regions will definitely receive a higher PDT dose, which is a dose product of photosensitizer content and the light dose. And there will be regions like this in the tumor, which will receive a significantly lower PDT dose at any given light dose. So, I mean, there is definitely heterogeneity in the photosensitizer distribution and also photon distribution, because this is a 3D tumor, 5 millimeter, and we know that when we shine light, there is a significant reduction, or there is a limit in the penetration to the amount at which the photons can penetrate. So as we go deeper into the tissue, definitely the photon concentration will also vary, and plus the tissue optical properties are also different. So different regions of the tissue definitely receive different photosensitizer content, but they also receive different photons. And that's the reason why different regions will have different PDT dose products. Okay. So even with these tumors, if we go ahead and try to regulate the light doses, what is the outcome? That was something that was studied some time back, and I'll be going over that.
This is a study done way back in 2004. And what they showed here was this is a colorectal cancer model. And they tried to keep the total light dose that was delivered to these tumors constant at 128 joules per centimeter square. But what they did was change the way in which, or the rate at which the photons were delivered, basically slowing down the photochemical reaction, as I introduced earlier. One of the treatments was performed at 14 milliwatts per centimeter square, the other one at 112 milliwatts per centimeter square. And as you can see here, the survival, or the number of, and the tumor growth, which was above 400 millimeter cube, was significantly less in the ones that were treated with the same light dose, but at a lower fluence rate. But the ones that were treated at a higher light dose, at a light dose equal to this one, but at a higher fluence rate, showed much a worse response. So what do we infer from this? The idea is the same. By controlling the fluence rate, they were trying to control the reaction, or how fast or how quick the reaction is. If we can slow it down, we can have a better response in vivo as well. And the reason for this is basically how the cells respond to that photochemical insult. And this is the cytokine secretion from these tumors after they were treated, or at different time points after they were treated with PDT of different light doses at different fluence rates. And lower light doses and a lower fluence rate led to a much higher cytokine secretion from these tumors. And these are the pro-inflammatory cytokines responsible for attracting an immune response. Following which, they also studied the neutrophil infiltration. And what this clearly see is the tumors that were treated at 14 milliwatts per centimeter square, irrespective of the, definitely the light dose was also important. The 14 milliwatts per centimeter square was the most effective in getting the neutrophils to infiltrate into the tumors. And the lower light dose, 48 joules per centimeter square versus the 128, was more effective. Although, as I showed earlier, in terms of treatment outcome, long-term treatment outcome, the 128 was more effective. But in terms of the immune response, 48 joules per centimeter square was much more effective. So this is what we can conclude from this slide, that lower total fluence delivered at a lower fluence rate was the most effective in inducing an immune response. Now, going forward, they designed a very smart combination therapy. And what they did here was they tried to treat these tumors, which was, again, colorectal tumors, using two different photosensitizers. One was either a fluorocarbide formulation or a different photosensitizer formulation. And what we see, what they showed over here is when the tumors were treated with what they call as an immune enhancing dose, which is low total light dose and delivered at a low fluence rate. They call it as an immune enhancing PDT regime. And they showed some animals treated with this regime survived. But the animals treated with a higher total dose at a lower fluence rate showed a better treatment outcome. But when they combined these two, and the way they combined this was treat them with an immune stimulating dose first, wait for 9 or 10 days, and then give a tumor controlling dose, which is the higher dose, so that in the first 9 days, the immune response can set up, and after that, they can take care of the primary tumor. And this combination of sequential PDT with an immune enhancing followed by a tumor controlling was more effective. And this effect was independent of the photosensitizer they used, because in the colorectal model, they tried 2 photosensitizers, and both of them gave similar results. So then going forward, the next thing was to try to find out what is the immune response because of this differences in total light doses and the therapy. So what they found was the animals treated with 48 joules per centimeter square, which is a lower light dose, had a much higher neutrophil infiltration, not only in the tumor, but also in the tumor draining lymph node. But the ones treated with
a higher light dose, although at the same fluence rate, had a very low neutrophil infiltration, both in the primary tumor and the tumor draining lymph nodes. And they tried to do the same study on a different tumor model, which is breast cancer model. And again, the combination was more effective. The immune enhancing in this model, the immune enhancing PDT was not that effective, but the tumor controlling was still effective. The important point is, but the sequential PDT of this combination was much more effective. And the reason for that was probably having an immune response first, followed by ablating the primary tumor. And the next thing that they looked was for adaptive immune responses, or more specifically, the lymphocyte response after PDT. And the important thing again here was the immune enhancing PDT regime led to a much higher T cell infiltration in the tumors, and those tumors showed specific cytotoxicity. And this high response was observed only in the immune enhancing or the combination treatment protocol that they followed. And so this was the molecular or the cellular basis of why they were seeing the immune response. They also performed a functional assay where they re-challenged the tumors that re-challenged the animals with the same tumors, that the animals that were found to be initially tumor-free. They re-challenged them, and what they found was the combination one was the most efficient. The combination therapy treated animals were the most efficient in rejecting the re-challenged tumors, both in the case of colorectal cancer and breast cancer. So what this really means is that PDT performed with a lower light dose and a lower fluence rate increases the adaptive immune responses and also confirms long-term anti-tumor immunity. So again, the point to be emphasized here is try to slow down the photochemical reaction and the PDT performance, not just in vitro, but in vivo also increases. But when it increases in vivo, there is a completely separate mechanism for it. And that is through activation of the adaptive immune responses in this case. The other thing that has been looked for with this low dose PDT, which we are now referring to as photodynamic priming, it doesn't really kill the tumor, but what it does is it primes the tumor for subsequent therapy. So in the previous cases, what I showed was the photodynamic priming, or the low dose PDT was basically priming an immune response to build up, which would take care of the primary and the re-challenged tumor. What has also been shown with photodynamic priming is the uptake of drugs that follow after the tumor is primed. So this 3D graph shows it very beautifully as a function of fluence, total fluence, the fluence rate, and the amount of drug that actually, I mean, in this case, it was a fluorescent molecule. So when this molecule is treated, and when this molecule is injected, and the tumors are treated with different PDT doses, what they see is this molecule builds up most when the tumors are treated at a particular fluence rate, which is neither high nor too low, but it's definitely higher total fluence, but a lower fluence rate. So basically, if we have a slow chemical insult to the tumor that permeabilizes it and lets the incoming drug get more evenly distributed, or at least the uptake of that drug is increased. And whether this increase is because of increase in tumor permeability, they also checked what is the size in terms of the threshold size of the drug that can infiltrate. So in terms of micrometer, what they found was anything between 10 to 0.1 micron was it was able to penetrate and distribute in these tumors. So the implication of this was something that we showed some time back when we had tumors, pancreatic tumors that were treated with photodynamic priming, which is again a low dose PDT, and irinotecan, which is one of the chemotherapy drugs that is used for
pancreatic cancer was then administered to these animals. In this case, the irinotecan nanoliposomal formulation was labeled with a fluorophore so that we can track where it goes. In tumors that were not treated with photodynamic priming, what we see is there is a very limited uptake of irinotecan in these tumors. The green here shows the blood vessels, and it's mostly confined around the blood vessels. But once these tumors were treated with photodynamic priming and followed by treatment with administration of nanoliposomal irinotecan, we see a significantly higher increase in irinotecan uptake, and the distribution also spreads out, although not homogeneous, but we still see it diffuse significantly away from the blood vessels. So definitely PDT or photodynamic priming is leading to permeabilization of these tumors, which helps in drug distribution. What are the implications of this? The implications are drastic, because irinotecan, we know, is not really as effective in treating these tumors. This is, again, a pancreatic tumor grown in as a xenograft model. The moment we have a photodynamic priming dose, which as such was not toxic, because we see the animals, the tumor growth in these animals was similar to the controls when they were treated with just photodynamic priming. The moment they are treated with photodynamic priming followed by nanoliposomal irinotecan, we see a significant decrease in tumor growth. And that is probably because of an enhanced uptake and distribution of the drug. And this is not just specific to one pancreatic cancer model, but we also checked it for a different pancreatic cancer xenograft model. Again, photodynamic priming as such was not effective. And it's not effective because we know that we were just priming it and not necessarily killing the primary tumor, but the objective here was to make sure that irinotecan is taken up significantly in a significantly higher amount, and that makes this tumor respond better to the chemotherapy that follows photodynamic priming. So yeah, I mean, that's what we conclude from this part of the study, that an improved drug uptake and distribution results post photodynamic priming that leads to an extended survival in these animals. But apart from that, there are other molecular bases in which photodynamic priming can actually enhance response of chemotherapy that is provided, that is administered after photodynamic priming. But that will be in much more detail, and I don't think I have the time today to go into those details. So to summarize what I showed in this second part, and in general from my talk today, what I showed was that there is a significant heterogeneity in photosensitizer and photon distribution in target sites when we do this, especially in preclinical small animal models. And there are mixed PDT doses that will be realized across a tumor tissue, and those will be a mixture of photodynamic killing or photodynamic priming. So we really can't separate these two out, because there will be regions of the tumor that will be killed, but the other regions of the tumor that will be primed, and then based on some molecular mechanisms or studies that we can do, we can find out what may be the next or the most suitable therapy that needs to be administered in these cases. Like in the case of immune therapy, in the immune activating of photodynamic priming, an immune therapy combination may have been an ideal case. And again, the bottom line from what I showed today and from this talk is basically lowering down the fluence rates, and the total fluence can have a pronounced effect, not just on anti-tumor immune responses, both locally and systemically, but also on drug distribution. And that's basically the crux of photodynamic priming, that it's basically a dose that doesn't kill the tumor, but it's a dose that primes the tumor that can make it more effective to subsequent therapies. So with that, I'll probably end my talk for the day, and I would like to acknowledge my mentor who has hosted me in a lab for the past few years, Professor Tayyaba Hassan, and all the past and current members of our lab, and NIH for funding. Thank you very much, and I am open to take any questions.
So thank you, Saad. It's a wonderful presentation. And I have to tell to everyone that when I first started talking with Saad, we are talking about show preliminary reports or unpublished data. And I said, so we'll be in YouTube and everyone can see that. So we decided not to show that, but I'm really curious about your future publications and articles. So I will follow you to see the new results, because it's very interesting, this approach that you have on immunotherapy and photodynamic therapy. So I'd like Miss to... Professor, can you stop sharing your screen, please? Oh, sorry. All right. Thank So you. Thank you very much. I will take advantage and do the first question again. So it's very interesting how you calculate the PDT doses, taking in consideration the concentration of photosensitizer and light dose. But I was thinking if there is a limit that you can take more concentration, but avoid the optical shield, and the light cannot penetrate in the tumor. Did you study something like that? How is the highest concentration that cannot decrease the effect? We haven't really played around much with the photosensitizer concentration, but what has been reported, and that this was again way too early, that if you overload a tumor or any tissue with a high amount of photosensitizer, the photosensitizer on the superficial layers where the light falls can actually act as a barrier, and they call as photon shielding effect. So that will prevent the photosensitizer that's there in the interior of the tumor to get irradiated. And what that will essentially mean is that although you have a large amount of photosensitizer in the tumor tissue, you are effectively just making use of the ones that are there on the surface. So yeah, I mean, short answer, I've not really played around with the photosensitizer concentration, but I think there is definitely a limit to which we can go, after which we should probably see no effect. Yeah. Well, Professor, I do have a question too. My question is, when you start the PDT priming with the lower dose, do you think you are simulating our natural immune response, since we produce oxygen reactive species, but not oxidative stress during our immune system? So you think that we are simulating as the body was fighting, and then we're signaling for other cells to come? Sure, yeah, I mean, that's actually a very good question, a very good point there. So especially in tumors, we know that there is a lot of oxidative stress, but over time, tumor evolves, the tumor also develops a machinery to counter that oxidative stress. Right. Now, when we treat them with a photosensitizer and generate a further oxidative stress, so in the short span of time that we develop this oxidative stress, that is not enough for the tumor cells to adapt to it. And that's why we see the cells don't die because of that. It's a very low dose or a low dose of oxidative stress, but the cells do sense some stress, and that's when they start secreting these cytokines, or the effector molecule attracts the immune cells to come in and probably get activated. Yeah. Great. And just complete, do you think we could use the same line of thought in a infection site? That is, again, a very good point. And that's definitely something that we are considering in a lab, in our lab right now. And because if it can prime the immune response from the host, so if we treat the infection, which is a pathogen or an external agent in our system, if we don't kill it, but we just prime it enough so that it secretes molecules that can induce an inflammation, then probably we might have some sort of a host reaction that will help us in fighting that infection faster.
Wow, I'm looking for your new results. Thank I you, don't thank you. usually do any microbiology here because I'm not a trained microbiologist, but yeah, Right. so probably from someone in our lab, we'll definitely see something coming out. Yeah, using the line of thoughts, maybe you can spread new results around other disease. Thank you very much. It was very inspiring. Yeah, really nice to see this new approach. And another question, so you use Visodyne, but do you think with other photosensitizer we can get the same effects or maybe different effects? What do you think about that? So Visodyne was used in a few studies. Those were done here in our lab, but the ones that I showed from Professor Barbara Henderson's group, they use pure-4-bite, I mean HPPH, and there was, I think, the other was porphymer sodium. So they definitely have different photosensitizers which have been used, and similar effects have been shown. So I would assume that this is a more generalizable phenomena that can be realized across different photosensitizers as long as there is some photochemistry involved. Yes. In most of the light source we use for porphyrin and vector-porphyrin red light, but we can also use blue light. So do you think that the effect is the same? I mean, the effect in principle should be the same because they will be the same photon and photosensitizer reaction. There may be some limitations into how deep it can penetrate, but if it's a superficial Yeah. insult, I won't find any issues with the penetration as well. So yeah, I mean, I would assume that yes. I mean, someone definitely has to prove it, either prove me right or prove me wrong. But yeah, someone has to prove it. But just if I have to extrapolate these results, I would say that it should work on similar lines. It looks like more a matter of principle than the photosensitizer that I'm using. More light, yeah. Fantastic. So once more, thank you very much to be with us this night. For us was a pleasure to have you here and to have someone from Wellman Center. I really like the group and Professor Hassan group and Professor Hamblin and now all the guys from Wellman Center. They received me very well when I was there. So thank you very much again. And certainly I will follow you to see more results about photodynamic priming. All right. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Então, dando sequência, né, às apresentações hoje da primeira noite do quinto FOTnS, né, as apresentações internacionais. Então, a gente vai ter a palestra do professor Raymond Lazafame. Mais uma vez, para quem não estava desde o início, né, o professor Raymond, quando a gente fez o convite, ele ficou muito feliz com o convite. Ele é o editor da revista Photobiomodulation, que é uma revista super importante na nossa área, tanto de fotobiomodulação quanto de terapia fotodinâmica, né? Mas coincidiu com um outro congresso onde ele está, é um congresso presencial, né? Mas ele fez questão de mandar a aula para a gente, o que para a gente foi legal porque deu tempo da gente legendar essa aula. Então, apesar da aula estar em inglês, né, a gente vai tentar, depois que terminar o FOTnS, pegar a aula do professor Saúde e também colocar as legendas e aí disponibilizar, elas ficam disponíveis, né, para quem está participando pela primeira vez do FOTnS, desde o primeiro congresso, desde o primeiro FOTnS lá em 2020, todas as palestras estão disponíveis no YouTube, né? Então pode maratonar aí, aproveita e assiste as palestras, que elas continuam atuais, continuam interessantes. A gente vai tentar, depois do FOTnS, né, para ter um tempo aí de legendar e colocar a palestra de agora do professor Saad disponível aí com legendas em português. E agora eu vou compartilhar com vocês, então, né, o professor Raymond pediu para agradecer o convite, né,
que para ele é um prazer poder estar aqui com a gente, e enviou a palestra. Então, vou compartilhar minha tela. Aguinaldo, só antes de você compartilhar, só para dizer que assim, o pessoal que está lá no YouTube às vezes está falando, mas sabe, não entendo inglês, não entendi o que está acontecendo, mas essa é a sensação de estar num congresso internacional, tá, pessoal? A gente vai tentar, sim, pegar uma parte da apresentação dele, poder transferir para vocês, mas a sensação de estar num congresso internacional é essa. Se você for para fora, você também vai sentar e vai ver isso. O que é interessante se a gente puder fazer um pouquinho, só um sumário do que ele quis mostrar para a gente, para aquelas pessoas que não entenderam, ele mostrou que usando diferentes doses de PDT, principalmente uma mais baixa e seguida de uma dose mais alta, você consegue o melhor resultado na resposta antitumor, tanto in vitro quanto no modelo animal. Então, ele está propondo o que ele chama de prime, né, que é você fazer uma resposta, você fazer uma PDT com uma dose que a gente chamaria que às vezes de subletal, para depois você fazer com uma dose final mais forte, mais alta, e aí obter o resultado de morte tumoral. Então, o que ele veio mostrar para a gente foi uma novidade. A novidade é você utilizar duas fluências diferentes, né, duas energias diferentes, mantendo concentração de fotossensibilizador igual, e com essas duas fluências diferentes, você obtém resultados bastante diferentes em relação à morte dos tumores. Então, essa é uma grande novidade para quem está aí e conhece PDT. A gente fala em fracionamento, mas a gente fala em doses iguais, a gente fala em fazer duas PDTs iguais, mesma dose de luz, mesmo fotossensibilizador. Ele está propondo uma nova técnica. Então, a palestra foi extremamente interessante. Aqueles que tiverem aí oportunidade e quiserem, podem usar um Google Tradutor enquanto ele está falando, para tentar acompanhar, porque realmente trouxe uma inovação para a gente, que, assim, para mim, que estudo isso, Aguinaldo, foi bastante interessante. A Marta, acho que todo mundo achou bastante interessante, e quem Uma conseguiu novidade acompanhar. Se mesmo, você né? não conseguiu, o sumário é esse, tá? E uma técnica nova, né, em que a gente que estuda PDT há bastante tempo, não é uma técnica usual, né? E aí, como eu falei, quando a gente começou a conversar com ele, ele perguntou se poderia mostrar trabalhos não publicados ainda, estudos que ele já tem o resultado, mas que não publicou. Eu pedi para ele não mostrar, porque as palestras ficam disponíveis no YouTube, né? A gente, desde o primeiro FOTnS, disponibilizou todas as palestras, e como não está publicado ainda, porque é uma técnica nova, então esses trabalhos ainda não foram publicados porque eles estão sendo produzidos agora, né? Então isso é interessante, a gente está acompanhando aí o que está meio que na crista da onda de tratamentos de câncer com PDT. Né? Então a gente fez questão de trazê-los aqui, é um grupo importante, né? O grupo da professora Hassan, lá do Elman Center, né? Ela foi a presidente do Congresso Internacional de Terapia Fotodinâmica recentemente. Ela faz parte da Associação Internacional de Terapia Fotodinâmica. Então, é um grupo muito forte nessa área. É um grupo já com tradição, né, no uso e no estudo da terapia fotodinâmica, que vem com essa técnica nova do PDT Prime. Então, E um assim, spoiler aí, que foi a pergunta que eu acabei fazendo para ele. O spoiler é o seguinte, né, pessoal? Eu perguntei se, porque muitos de nós trabalhamos só com a PDT antimicrobiana. E aí eu perguntei se o mesmo princípio talvez se aplicasse, e ele falou que possivelmente sim, que tem estudos acontecendo para mostrar isso. Então, provavelmente, ainda pode surgir aí uma nova técnica para a PDT antimicrobiana, que muitos aqui acabam usando, né? No Brasil, a gente acaba tendo mais gente usando a PDT antimicrobiana do que antineoplásica, mas isso não quer dizer que o princípio de uma não se transfere para outra. Então, pode ser extremamente interessante mesmo. é isso aí, Silvia. Vamos dar sequência, então, com a palestra do professor Raymond Lazafame. E essa tem legendas em português, né, para quem for acompanhar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Vamos lá, que ele não quer deixar eu compartilhar. Eu vou ter que aqui autorizar o Zoom a compartilhar. Teoricamente ele deixou. Boa. Hi, I'm Dr. Raymond Lansafame, and I will be presenting a surgeon's perspective on applications of lasers in photobiomodulation therapy. I have no disclosures. With respect to PBM, my top clinical indications are as noted: accelerating wound healing in both chronic and acute wounds, improving scar appearance and collagen stimulation, hair regrowth, reduction of pain and pain management applications, reducing inflammation and edema, adjunctive management of arthritis and related disorders, prevention and management of oral mucositis, enhancing muscle recovery and reduction of muscular fatigue, management of genitourinary syndrome of menopause, treatment of traumatic brain injury, cognitive impairment, peripheral nerve injuries, neuropathies, and more. As you may know, our laboratory has had an extensive experience in studying photobiomodulation therapy, both investigationally and clinically, and decades of experience in the applications of lasers and laser technology in surgery and medicine. With respect to the physiologic outcomes of PBM, as you know, there are multiple pathways and systems that are affected and influenced by treatment, as are depicted in this graphic. PBM has been used successfully in facial rejuvenation strategies and in collagen stimulation. Several wavelengths have demonstrated efficacy in rejuvenation. There's been improvements in texture, reductions in inflammation, and enhanced collagen production being reported with PBM. And similarly, the use of various fractional devices at the hands of dermatologists and others in aesthetic practice are applied for these indications. With respect to wounded wound healing, this is data from studies in our own group demonstrating that both RED and NIR therapy at 4 joules per centimeter square 4 days per week achieved wound healing in over 78% of cases, with improvement in another percentage as compared to standard of care in wounds that were otherwise refractory to healing. Laser-assisted scar healing uses the induction of heat shock proteins, here being described using a pilot study with an 810 nanometer diode laser system being applied to surgical wounds in the immediate postoperative period in the recovery room, demonstrating a significant improvement in the appearance of scars in treated versus untreated wounds. With respect to pain relief, PBMT has been demonstrated to be efficacious and useful in numerous body locations by virtue of reduction of nerve conduction, resulting in neural blockade, and reduction in inflammatory mediators, oxidative stress, the formation of edema, and hemorrhage. PBM is being used to treat both traumatic brain injury in acute and chronic states. Both transcranial and intranasal applications have been investigated and are being evaluated for their ability to reach various brain regions. There's quite promising results that are being obtained. Similarly, with respect to neurodegeneration and trauma, several investigators have demonstrated that PBM can prevent neurodegeneration after trauma and can influence nerve repair or regeneration. Positive effects have been shown in models of neurodegenerative disorders, and some preliminary data suggests improvements in managing Parkinson's disease and some forms of dementia. With respect to hair growth, PBMT has been shown to promote hair growth
It's thought that the target is the unpigmented stem cells in the hair bulb, wherein red light promotes telogen to antigen transition in the outer root sheath keratinocytes and enhances epithelial mesenchymal interactions. This is data from one of our studies on androgenetic alopecia, and shown here the female arm of the study. There was a 37% increase in terminal hair counts in the active group versus controls at 60 treatments. We conducted a similar study to see if PBMT with the same parameters would improve the rate of hair recovery after hair loss from chemotherapy and breast cancer management. Unfortunately, there was not a significant improvement in the rate of recovery in the population. This was felt to be due to a high degree of variability observed in individual patient responses, and also the significant variability in breast cancer chemotherapy regimens that the patients received, and that may have adversely impacted the results. PBMT has demonstrated improvement of muscle performance and recovery from fatigue. Typical regimes involve application of the energy at multiple points along the course of the muscle. In both RED and NIR, PBM applied before exercise and after exercise have improved performance and accelerated recovery. With respect to women's health, approximately 1 in 3 women suffer various genitourinary and/or pelvic symptoms that impact their quality of life. PBMT has been proposed as an alternative for managing several of these. With respect to GSM, home use self-applied device as shown has been demonstrated to be efficacious in the management of GSM. Specifically, this is based on studies from Delator and Miller, who measured the safety and effectiveness on bladder and sexual function in patients with SUI and sexual dysfunction. Patients were treated at home for 45 days. They noted that there was clinically meaningful improvements in bladder symptoms, pelvic floor muscle strength, and quality of life. Gaspar and Liebershoff studied the effects of PBMT and controlled exercise on the perineal floor of postmenopausal women. They conducted both subjective improvement studies and noted improvements in their VAS scores for dyspareunia, but also noted on histology that there was a return of the tissues to a more normal and functional appearance, specifically noting that there was parakeratosis and increase in keratinocytes with acanthosis and glucogenic load at 3 months, and that there was angiogenesis and evidence of tissue congestion in the lamina propria with increased cellularity of the extracellular matrix. There was no clinical or histologic evidence of thermal injury or scarring. Alexides treated patients who had previously undergone fractional carbon dioxide laser therapy for genitourinary syndrome of menopause. The patients had previously undergone 3 fractional CO2 treatments to vulva and vagina. The patients completed at-home PBMT 3 times a week for 10 minutes with the device that I showed earlier, and they were followed for an additional 12 months. It was noted that at-home transvaginal PBMT starting 12 months following fractional laser treatment maintained a statistically significant improvement in GSM symptoms for an additional 12 months or 2 years after treatment. There was still a gradual return of vulvovaginal symptoms toward baseline occurring after
the post-laser treatment, but it was slowed with the adjuvant use of PBMT. To put that in perspective, the vulvovaginal symptoms were improved 89% at 12 months and maintained at 73% as compared to approximately 39% in untreated patients. Similarly, improvements were noted in stress urinary incontinence symptoms in the treated versus non-treated group. Another technology that is coming into clinical use is an intravaginal probe that emits at 980 nanometers with an output of approximately 5 watts. At that particular energy, it is possible to achieve appropriate irradiances at the level of the levator ani muscle and the inside the bladder. Some promising clinical studies have reported preliminary results, and additional studies are ongoing. Vulvar lichen sclerosus is a problematic lymphocyte-mediated disease of unknown etiology that can cause intense pruritus, vulvar atrophy, stenosis, painful defecation, urination, and fusion of the vulvar tissues. Both PBMT and PDT have been shown to be effective in improving symptoms. However, PBMT has been demonstrated to provide improvement at a simple approach, being able to be delivered without the use of other agents. Oral mucositis is a significant problem, particularly in patients who undergo chemotherapy and or who receive head and neck radiation therapy. There's approximately 650,000 such patients in the US annually. The patients have a poor quality of life. They're at increased risk of infection, experience malnutrition, and delay in their cancer treatment as a result of a significant oral pathology. Current treatment is mostly symptomatic, but also involves the use of opioids and feeding tubes. The current cost to treat is about $17,000 per patient. However, red light has been shown to both prevent and reduce the development of chemotherapy-induced oral mucositis and is now considered a recommended practice. In fact, the MASCC 2019 guidelines recommend the use for prevention of pain in stem cell transplant, patients receiving radiation without chemotherapy, and as well as patients receiving radiotherapy and chemotherapy. The typical regime as prophylactic is treating 3 to 7 times a week, starting 1 week before therapy and daily during the oncology treatment. As a therapeutic, this is continued until the condition improves, with a total number of treatments being required, averaging between 25 and 40 sessions per patient. There are now also several devices that have been approved for fat reduction therapies involving the use of PBM, felt to be beneficial and related to the cytochrome P pathway and its upregulation as its a mechanism of action. And not surprisingly, the combination of PBM and exercise significantly increases skeletal muscle mass and reduces the percentage of fat mass. We'll now shift our discussion to some applications of lasers in surgery, again from the perspective of a general surgeon. The attributes of laser technology are wavelength selective tissue interaction. The technology is capable of high temperature non-contact surgery. It simplifies access to confined spaces. It's adaptable to fiber optic, endoscopic, microscopic, and laparoscopic techniques and technologies. One can achieve enhanced hemostasis and improved ability to have selective ablation of tissues and a potential reduction in the radicality of surgery.
One needs to understand, however, that lasers are tools. Not all tools are alike. Some are better than others. Selection of tools depends on the user. And while any procedure can be performed using laser technology, the outcomes of use of laser depend most on the skill and experience of the surgeon rather than choice of technology per se, assuming appropriate parameters have been used. There are multiple applications of lasers. I've listed some of the basic and some of the more advanced applications, basics involving incision, vaporization, and ablation, coagulation, and lithotripsy. The more advanced, including photobiomodulation, sterilization of tissues, the ability to operate on infected or irradiated tissues, or on patients with bleeding disorders, stereotactic applications, tissue fusion and tissue soldering, and in situ diagnostics, among other applications. As a surgeon, one could select a number of different wavelengths if one wanted to cut tissue. Here I've listed several, but I could have listed additional wavelengths that could be applied if one wanted to incise tissues. For me, perhaps the most versatile is the carbon dioxide laser that can be applied with a lens and handpiece. Here demonstrated using an anoscope, rigid optics, and joystick manipulation. Conducting a needle localization excision with a waveguide with focusing tube. And here with a 150 micron second generation laser waveguide performing stapedotomy. The technology is useful even at low irradiances. Here is a digital mucus cyst being excised at approximately 15 watts CW with a 125 millimeter handpiece. The lesion itself can be easily excised, and the point of origin on the distal phalanx can easily be ablated with a laser. Similarly, one can do fine dissection, as is documented here, removing the fibrous bands in this patient with significant Dupuytren's contraction. With respect to infected and contaminated wounds, here is shown a pilonidal cystine sinus excision. The tissue of interest can be excised, the wound bed sterilized with defocused laser energy, and then closed primarily with a good primary healing being achieved. With respect to management of surgery of the breast, CO2 laser here is demonstrated with excision of a mass with fibroadenoma in a young patient, wire localization and lumpectomy, as well as modified radical mastectomy and reconstruction. Management of hemorrhoidal disease here is being shown in order to demonstrate the utility of either handpiece and lens as exemplified by CO2 laser, or a fiber optic approach, here demonstrating a KTP laser. However, several other fiber-capable laser technologies could be used with similar technique and efficacy. With respect to laparoscopic surgery, again, there are a number of wavelengths that could be utilized, including CO2 lasers, to accomplish the task at hand. As demonstrated below with laparoscopic cholecystectomy, you are observing CO2 laser, KTP laser, and holmium laser as three examples of laser technologies being used to resect the gallbladder from the gallbladder bed. Lasers are also useful for debridement. Here is a debridement of a chronic ulcer with a first generation laser scanner. More modern devices and multiple different wavelengths and scanning technologies have been applied to surgery. With respect to
very complex cases. This is a patient with a recurrent adenocarcinoma who had previously undergone a low anterior resection. This is the end colostomy where the patient has a recurrence. This ulcerative lesion, this is a defunctionalizing stoma. The appearance of the CT scan of the lesion that was refractory to both chemotherapy and radiation. This indurated radiated tissue required resection. We were able to do this with a CO2 laser and 125 millimeter handpiece, excising approximately 40% of the patient's anterior abdominal wall, revising the ostomy, and conducting an immediate reconstruction with a tensor fasciolata flap, and giving the patient an additional 2 years of palliation and return to some normalcy. This is a right-hand dominant heavy equipment operator who presented with a congenital lesion, the cholangiomatosis. The lesion was not manageable by conventional technologies, but this is the appearance of the patient at the time of the 3rd stage procedure, having undergone a treatment of the hand, forearm, and about to undergo treatment of the proximal arm with a combined therapeutic approach involving embolization, the use of CO2 laser, and KTP laser excision as is demonstrated. Fluorescence and imaging is being used increasingly in surgery. Demonstrated on the left is fluorescence of porphyrin, demonstrating the presence of a lesion in the bladder that was not otherwise visible on white light laparoscopy, or the use of ICG fluorescence is, in this case, an indicator of the anatomic location of the extrahepatic biliary tree during a laparoscopic procedure. Carrying this one step further, this is an experimental model demonstrating the ability to document porphyrin fluorescence photographically. This is a mammary tumor and the wound bed. Here, excision with CO2 laser, and in close-up, this is the appearance after a curative resection in the animal. Note these lesions that were present in the wound bed, which are not visible to the naked eye, but on histology indicate presence of residual cancer. In the clinic, this is a patient who is undergoing PDT for cutaneous malignancy. This large zygomatic lesion was noted. However, this lesion at the area of the arrow and apparently normal skin was otherwise not visible, but was visualized with this technology. Lasers have been used to both treat and prevent adhesions. This documents the issue in a patient of mine at the time of a planned laparoscopic cholecystectomy. The patient had previously undergone a transabdominal peritoneal hernia repair. Note that in the left groin, there were no adhesions. In the right groin, significant adhesions, despite the same patient, same technique, same technology, same surgeon being used. Adhesions do cause significant morbidity and in some cases mortality. But as noted, various laser technologies have been used to either prevent or manage lesions and prevent adhesions. Investigationally, this is a study conducted in our laboratory using a collagen tissue solder for mesh placement. This is an NIR laser and an intraperitoneal onlay of mesh, or a transabdominal preperitoneal placement of mesh, followed by closure with an absorbable collagen solder material. At second look laparoscopy, there were no adhesions present.
So in summary, I've provided a brief vignette of some of the applications of lasers from perspective of a surgeon. The basic applications, including incision, vaporization, coagulation, and lithotripsy, as well as providing some examples of more advanced indications and applications of the technology. I'd like to thank you for your attention, and again, thank the organizers of Biophotonica for the privileges of presenting to you today. Bom, então, mais uma vez, né, a gente, mesmo ele não estando aqui, a gente agradece a disponibilidade do professor Raymond Lazafame. Como eu expliquei, ele está num outro congresso, num congresso presencial, mas ele fez questão de gravar a apresentação e mandar para a gente, né, e participar desse quinto FOTnS. E ele é um editor de uma revista do Photobiomodulation, né, que trabalha principalmente, é a revista oficial da Associação Mundial de Laserterapia, né, de fotobiomodulação. Então, ele tem contato com diversos trabalhos que são mandados para a revista, né? Ele é um cirurgião, então a área de atuação principal dele é a cirurgia. E as possibilidades, né? E o que eu achei interessante de uma frase que ele colocou, né? Que o sucesso da terapia com laser, ele depende mais da experiência do operador do que do tipo de laser, do que do tipo de técnica, né? Então, é algo que a gente insiste bastante com os nossos alunos, né? De dizer que você tem que usar, você tem que, né, passar pela curva de aprendizagem, conhecer o seu equipamento a fundo, né? Porque, não é porque eu não tenho um hérbio, porque eu não tenho CO2, porque eu só tenho um diodo, porque eu só tenho baixa, porque eu só tenho alta potência, que vai limitar a sua atuação, né? Então, mais uma vez, o sucesso da terapia laser depende mais da experiência do operador do que do tipo de laser, do que do tipo de técnica que ele está utilizando. E eu achei essa frase fantástica. Se você me permite completar, né? Quem já assistiu minha aula sabe que eu conto a história, né? Que quando eu comecei a usar, eu tinha o livrinho do Tanner, que era um livro todo em inglês lá, cheio de um monte de coisinha, e chegava um paciente com afta, eu abria o livro correndo para olhar como é que usava a afta. E hoje, se alguém me perguntar quando você usa para afta, eu nem sei responder, porque para mim aí já depende do paciente, de eu olhar a cara dele, de eu saber como ele tá. Então, assim, é uma evolução da gente seguir o protocolo, a gente aprender a terapia e a gente ouvir o paciente, a gente olhar o paciente, reconhecer, e aí você vai tendo uma outra cabeça, né? Então, o que o professor falou, eu acho que é dentro disso. Muitos médicos que podem assistir, eu tenho algumas alunas médicas, né, que eu até estava falando com elas agora, cadê vocês, né, que vocês têm que estar aqui, eles estão muito acostumados a apertar um botão que a empresa manda, vamos fazer isso, mas tudo bem apertar o botão no começo, eu não acho que como eu li o livro, apertar o botão é só uma forma mais tecnológica, mas todas as terapias, seja com laser de alta, de baixa, elas dependem de conhecimento, e é curva de aprendizado, e é olhar o paciente, e é lembrar o diagnóstico, é lembrar a evolução de doença, é lembrar quem é a doença, é lembrar como acontece. E pelo que a gente viu, tem uma pergunta que eu acho que a Aguinaldo professor se dispôs, né, a responder as perguntas que fossem enviadas para ele, que assim, acho que a pessoa gostaria de ter a resposta do professor, né? E aí, assim, não sei se a gente talvez mande para ele a pergunta, como é que você quer manejar aí? Porque tem essa pergunta que acho que está lá no chat, né? Tá, ele se dispôs a responder, então vai ser por e-mail, né? A gente vai encaminhar o e-mail para ele. A gente tem um projeto aí de alguns FOTnS atrás, né, Silvia, de manter o canal do FOTnS ativo no Instagram, fazer algumas lives comentando perguntas que foram feitas. Então, talvez a gente aproveite essa oportunidade, né, para fazer isso. Mas a gente deixa essas respostas, esses comentários aqui no YouTube, nos comentários do YouTube, e a gente vai tentar fazer um post. E se a pessoa que fez a pergunta quiser deixar aí o contato dela, a gente vai tentar a resposta e envia para você, porque assim, eu mesma, porque eu tô aqui com a pergunta, não sei se vocês têm aí,
A pergunta é se um paciente portador de meningioma benigno pode fazer fotobiomodulação para tratamento capilar sem risco na evolução do tumor. Eu me arriscaria a jogar essa pergunta para o professor. É o máximo de risco que eu coloco. Então, assim, não sei se o Agnaldo, a Marta tem outra opinião, mas eu acho que é uma pergunta para encaminhar para o professor e a gente ver qual é a resposta dele para enviar para a pessoa, né? Eu também não vou me arriscar nessa não, Silvia. Marta, você concorda que é melhor ele responder? Na verdade, é claro, porque ele é o clínico. Eu posso falar com os experimentos que eu faço em camundongo. Eu posso dar a resposta, Então, eu mas é com gostaria. camundongo. Mas vamos lá, vamos ouvir a resposta da Manda ver. Marta, depois a gente ouve a do professor e vai ficar muito mais interessante assim. Os experimentos que a gente vem fazendo em camundongo com tumor de mama, então é um tumor maligno, não é nem benigno, a gente usa a fotobiomodulação direto para ver se tem um efeito. O primeiro trabalho que a gente publicou, a gente viu que não fazia absolutamente nada, nem bem nem mal, mas foi uma aplicação só. E como a gente usou diferentes densidades de energia, teve uma lá que até reduziu o número de metástases no animal. Então, nós continuamos esse experimento, induzindo o tumor de mama em camundongos, e usamos tanto a fotobiomodulação local como a sistêmica. Nós irradiamos a língua do camundongo para fazer uma fotobiomodulação sistêmica, que seria a popularmente conhecida ILIB. E continuo a dizer, agora foram 3 aplicações da local e 3 aplicações da sistêmica. Fizemos grupos individuais e o grupo combinando as duas, e continua não fazendo nada, nem bem nem mal. Então, é esses os resultados que eu tenho até agora. Então, eu não veria problemas, mas eu sempre lembro de um aluno dentista que falava para mim que não tratava mulher grávida com laser, porque se o bebê nascesse com a unha encravada, a culpa ia ser do laser. Então, é melhor o Lanzanfan me responder essa questão. Mas você tá certo, a gente escuta isso desde a faculdade, né? Desde a faculdade que todo dentista escuta assim, fazer isso em mulher grávida, assim, se acontecer qualquer coisa, vai falar que foi culpa do tratamento. Então, assim, é verdade, essa área, para mim, assim, a Marta tem muitos trabalhos muito interessantes nessa área, focando nos efeitos colaterais da rádio e da químio, né, mas, assim, efeitos colaterais, Mais principalmente da da rádio, né? radioterapia, Mais da mais da rádio. radioterapia, mas, assim, como você está falando de um tumor na cabeça, com cabelo, etc., os resultados, como a Marta falou, não mostrariam grandes problemas. Agora, como ele é clínico e ele tem essa experiência, acho que ele seria a pessoa ideal para dar o ponto de vista dele. São pontos de vista, tá, gente? Não é. Nunca ele vai poder fechar, né? Falar assim, isso é 100% seguro ou não. A gente ainda não tem essa resposta, mas eu acho que o ponto de vista clínico, a Marta está dando um ponto de vista experimental e você tira a sua conclusão aí, que é o mais importante, é você pensar e chegar na sua própria conclusão. E a gente aqui está para oferecer para você o máximo de pontos de vista possíveis, né? E a gente tem esses dogmas no laser, né, Silvia? Então, nunca irradiar um tumor. A gente lá atrás, quando estava começando a trabalhar com PDT antimicrobiana, né? Mas vocês vão irradiar uma ferida contaminada. Então, são esses dogmas que a gente vem ouvindo e às vezes até repetindo, que precisam de comprovação científica e comprovação clínica. Mas o que eu acho mais difícil, gente, é o que eu sempre, sempre falo, e aí nós estamos aqui, duas pessoas da biológicas, uma pessoa das exatas. A biologia é o caos, né? A biologia é a coisa nada exata da face da Terra. Então, você consegue, às vezes, 80 respostas de um jeito e 20 completamente diferentes. Então, assim, a biologia é muito. A gente tenta achar parâmetros sempre, a gente tenta achar segurança sempre, mas a Marta sempre explicou isso, né? Às vezes um paciente é 100%, né? Então, às vezes você curar uma pessoa pode ser, mas a gente não consegue muito. Na biologia, dizer assim, a célula tumoral já é uma célula errática, uma célula que se distribui de uma forma errática, uma célula que pensa errática. Como ela vai responder a um estímulo,
pode ser que 90% delas responda regredindo o estímulo e pode ser que 10% gostem do estímulo e vão crescer. É por isso que a gente ainda não tem resposta, porque não são células que atuam com uma lógica e um parâmetro. E aí isso fica complexo de alguém fechar para vocês, pode fazer ou não pode fazer, né? Porque a gente não conhece aquela determinada célula e por que que ela ficou errática, por que que ela está se dividindo errado, por que que ela está tomando conta de um tecido sem função. Então, é isso que, assim, a gente tem terapias, todo mundo tenta terapias, só que elas não são infalíveis perante a grandiosidade do que pode acontecer, né? São infinitas possibilidades. Mas eu acho que o mais legal que acabou de acontecer foi, assim, a Marta dá um ponto de vista muito legal do que ela tem visto nos estudos dela no laboratório, e aí a gente vai falar com o médico, com o clínico, e aí quem quiser ouvir a resposta dele, quem perguntou pode deixar o contato, a gente manda, e os outros que quiserem ouvir, entrem lá no canal do YouTube, procurem lá nas respostas, e aí a incumbência do Aguinaldo aí colocar as respostas para vocês. E sempre na clínica a gente vai no custo-benefício, né? Então, você tem aí a irradiação do paciente, você tem o paciente com tumor, então, né, qual o benefício que você vai trazer com essa irradiação adicional e qual o risco que você vai trazer estando próximo a um tumor? E avaliar isso clinicamente, né, na situação do paciente. A gente sabe que o paciente com câncer aí está numa situação clínica, uma situação psicológica, uma, né, situação de qualidade de vida complexa, e às vezes a gente tem que colocar tudo isso na balança para decidir se vale a pena, né, a gente encarar o risco, se vale a pena, né, esse benefício que a gente vai trazer para o paciente. Então, é sempre importante clinicamente a gente colocar isso na balança. Qual é o risco que eu tenho, qual é o benefício que eu vou trazer, vale fazer, vale a pena, né, tentar ou não, e discutir isso com o paciente, que é quem vai, né, ter o Decidir, benefício. né? Exatamente. E você tem toda a razão. A químio traz um risco enorme, ela traz um monte de efeito colateral e ela é uma terapia. A rádio traz um monte de efeito colateral e ela é uma terapia. Então, todas as terapias têm seus benefícios, têm seus riscos. E aí a gente tem que realmente, como clínicos, decidir, e o paciente, que é ele que vai sofrer tudo isso, mais ainda está bem informado, bem consciente de tudo para tomar decisão. Mas eu acho que o importante aí é a gente ouvir outra opinião, uma opinião internacional. Não, afinal de contas, né, o editor de uma das principais revistas que a gente tem na área de laser, né, com Sim, certeza. E talvez nunca tenha acontecido isso com ele, né? Talvez também coloque ele numa saia justa, porque vai saber se já apareceu um caso assim para ele. Exatamente, né? sim, eu acho que o interessante é ver o ponto de vista, né? Qual é o ponto de vista? Qual é o O ponto de ponto vista, de, sim? o ponto de vista, para mim, é o que vai mais engrandecer a todos nós, né? Nós aqui, vocês aí, o que vai engrandecer é ouvir pessoas diferentes pensando diferente e como a gente vai chegar no nosso meio termo aí, que é o nosso dia a dia. E essa é uma das principais funções do FOTnS, né? A gente discutir esses casos, mostrar como que um faz, como é que o outro faz, os pontos de vista diferentes, as filosofias diferentes, né? Então, acho que a gente está aí na nossa função. Totalmente. Eu vou aproveitar, né, que a gente está encerrando, então, as apresentações de hoje, para a gente falar um pouquinho do que a gente vai ter amanhã. A gente vai começar as apresentações um pouco mais cedo, porque na sexta-feira a gente tem as apresentações dos trabalhos, né? Esse ano nós tivemos a submissão de 36 trabalhos entre pesquisa, caso clínicos e projetos de pesquisa. Então, mantendo a tradição do FOTnS, né, de ser esse congresso científico, de ser essa ferramenta de divulgação da pesquisa, tanto da São Leopoldo Mandic, do IPEM, da Universidade do Brasil, mas também de outros centros de pesquisa. Então, a gente tem aí centros de pesquisa no Brasil inteiro, a gente teve submissão de pesquisadores internacionais, então a gente fica muito feliz de estar, né, sendo esse canal de divulgação. Todos os trabalhos vão ser publicados na revista RGO, então a gente vai ter uma edição especial do FOTnS na revista RGO, e também todos os trabalhos submetidos vão ser publicados, vão ter o seu ISBN, né, o que isso é importante aí para quem está começando na pesquisa. Tá? Então, convido a todos a prestigiar.
Amanhã a gente vai ter os 3 primeiros colocados na categoria pesquisa, os 3 primeiros colocados na categoria caso clínico e o primeiro colocado na categoria projeto de pesquisa. Tá? E a partir das 7 da noite, aí a gente tem as palestras do FOTnS. Amanhã a gente vai ter aí temas variados, né? Mas a gente vai começar com lasers de alta potência na odontologia. Então, a professora Stephanie Garofalo vai falar para a gente sobre o uso dos lasers de alta potência. Na sequência, a gente tem terapia fotodinâmica no tratamento da osteonecrose, né? Então, o professor Edilson Ervolino, da Unesp de Araçatuba, vai falar dos trabalhos e dos tratamentos clínicos que eles fazem lá, né? na área de terapia fotodinâmica. A Marta já falou do apneia do sono, que é um tema que tem ganhado bastante repercussão atualmente, né? A gente tem aí a odontologia do sono surgindo, né? E mostrando aí que é uma área super importante e é uma área que ainda tem poucos estudos, né? Porque é uma especialidade nova dentro da odontologia, mas ela não envolve só a odontologia, ela envolve a medicina do sono, ela envolve a odontologia do esporte, a medicina do esporte, né? Porque é super importante na recuperação de atletas, na recuperação de pessoas que trabalham, por exemplo, com o turno modificado, né? Então, trabalhadores noturnos. Então, essa parte de apneia é super importante e tem ganho bastante relevância nos estudos, né? E finalizando, uma área também que está muito aí em voga, né? Que é a harmonização orofacial. Então, da apneia do sono é a professora Valéria Mendes, que vai apresentar os seus trabalhos, e a professora Luana Campos encerra a nossa noite de amanhã falando sobre o uso da luz na harmonização orofacial. Então, convido a todos, né? A gente vai estar disponibilizando, como aconteceu hoje, vai estar disponível no site do FOTnS, né, o link daqui do YouTube, para que vocês acompanhem. É um link diferente do de hoje, tá? Porque cada dia ele vai ter uma gravação diferente dentro do YouTube. Então, para você acompanhar, fique ligado no site do FOTnS. E no Instagram também, a gente está disponibilizando todo dia, né, tanto na bio, quanto nos stories, os links do YouTube para que vocês acompanhem. Tá? Então, amanhã é um pouco mais cedo, né? É sexta-feira, quem puder aí já um sextou um pouco mais cedo, vem acompanhar os trabalhos, vem prestigiar o pessoal aí que está trabalhando no conhecimento, né? Em gerar novos conhecimentos dentro da área de tecnologias da luz. E a partir das 7 a gente tem a área clínica, os palestrantes que vão falar desses assuntos. Tá? Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Ultradente, a Fórmula Ação, a Laser Smile, a MM Optics, através da sua representante, a Saúde e Inovação, né? Que sem a participação, a colaboração das empresas, é sempre mais complicado da gente organizar um evento. E essa participação, esse patrocínio, também é importante para que a gente faça a nossa doação, a nossa contribuição, tanto com o projeto social, quanto com as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Né? Então, quem puder, né, mesmo a gente agora já fez a doação, né, para a vaquinha, mas quem puder continuar colaborando, é uma equipe de para-atletas, é uma equipe que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial. Infelizmente, a gente não tem, mesmo estando em ano olímpico, em ano paralímpico, a gente não tem o apoio que a gente deveria ter no esporte nacional, né? Mas esse grupo de para-atletas vai nos representar e vai, com certeza, fazer bonito lá na França, no Campeonato Mundial. Tá? E a gente vai ter o leilão no sábado, né, com ajuda direta para as vítimas da enchente. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, né, com a participação, com o apoio, com a doação, porque se a gente não tiver a mobilização, né, de todos os envolvidos, todos os brasileiros, aí fica mais difícil a gente depender só de um ou de outro, seja do governo estadual, do governo federal. Né, a participação da comunidade, da população é sempre importante e ajuda muito todo mundo que está sofrendo, né, todo mundo que está passando por essa tragédia que a gente está vendo. Tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês, por todo mundo que está com a gente aqui até agora. Né? Mais uma vez, convido
a vocês a estarem com a gente amanhã, que a gente tem um monte de assunto interessante, um monte de assunto importante, né? Hoje a gente teve toda a parte de pesquisa com o professor Saad, toda a parte clínica com o professor Lazafame. Com certeza amanhã a gente vai ter muito de clínica, a gente vai ter muito de uso, né, das fontes de luz, dos lasers, né, mas sempre com respaldo científico, sempre com evidências de que essas terapias, esses protocolos funcionam. Silvinha? Boa noite, pessoal. É isso aí. Um dia maravilhoso, fantástico. Mais uma vez, orgulho de fazer parte aí do FOTnS, né? Orgulho da gente estar aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, né, o dia e as informações que vieram. Fiquem ligados amanhã, tem muita coisa boa mesmo, tem muita ponto de vista, de novo, né? Voltando para isso, para outras questões, questões totalmente diferentes, né? Então a gente vai da odontologia para a apneia, para a ROF, para muitos lugares diferentes e sempre levando a luz para todos eles. E não só isso, como no sábado de manhã também estejam com a gente. Amanhã vocês cestam mais cedo, vão dormir mais cedo e sábado de manhã aproveita e depois já na hora do almoço se sintam banhados de luz. Aí vai ser tudo maravilhoso. Então, contamos com a presença de vocês amanhã aí. Prestigiando esses professores que estão aqui, fazendo perguntas, aproveitando ao vivo, porque quem assiste no YouTube depois fica com aquela pergunta que não conseguiu na hora tirar dúvida. Aí é mais difícil, então ao vivo sempre a gente consegue perguntar para o professor. E como eu sempre falo, né, não existe pergunta boa nem ruim. Às vezes a gente está lá escrevendo e tem vergonha de perguntar, não quer saber, não existe, tá? O que é ruim é a falta de pergunta. A pergunta nunca vai ser ruim ou boa. É sempre importante a pergunta. Boa noite a todos e muita luz aí para todos vocês. Marta? Não, também só vou dar até amanhã, dar tchau para todo mundo e falar que você subestimou o número de trabalhos submetidos. Foram mais de 40. Então, atualizando aí, a Marta vem com números Então, eu espero adicionais. todos amanhã também. E são trabalhos bem interessantes os que serão apresentados das 5 às 7, que eu já dei uma vista, cada um numa área, então está bem eclético. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Até amanhã. Isso aí, gente. Até Obrigado pela amanhã, boa noite a todos. todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Silvia, você encerra? Acabei de encerrar, Aguinaldo. Então tá bom. Eu